sewer dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemic. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? The man is still here. He's trying to help others despite the terrible things he endured. I'm impressed. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it,
Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Goodbye. Good evening. Good. Do you need my medical I'm as fit as an old... Goodbye. Please, sir. Come and have a gander. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? He keeps investing time helping the poor and sick. Good for him. And for them. Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that.
I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by какой. myself. Бизнесмен настоящий, такие планы. Young man, I don't like... there's no... Thank you. Goodbye. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Фига у нее, блин, хата. It's locked. So, Dr. Tippets, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I've never heard that name before, I'm afraid. Are you worried about the sanitation crisis in London? Too much noise, too much shouting. It keeps me up. Is it really gunfire I'm hearing? What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Why, I would never say that to him, of course. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippets. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. Goodbye.
It's locked. Women's right to vote is only the first step. Equality. Не знаю, может он вымылся недавно.
It's locked, all right. I should find another way to get into the neighborhood. We have to stop it! It's them! You're fearful, ugly! I cannot enter. Stupid beast! Офигеть, обзываются. Watch it! It's a killer! Устойчивость в скобках нет. Оглушение-то ауешное, найс. This is Braille. I need someone who can read this. Это уже второй текст Брайлем, который мы нашли. Мы так и не знаем, к кому прийти и расшифровать. У меня есть идея, конечно. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Нет, я думаю, что нам надо к этой, к камелии пойти. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Don't you know better?
There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? What a mess. Something terrible happened here. But what? Я ненадолго отойду.
Так, я вернулся. Я удивлен, что мы уже в конце игры, у нас до сих пор лекарства от невралгии нет. Что за бред вообще? Можете посмотреть, где взять лекарство от невралгии? У кладбища в Уайтчепеле, а именно там конкретнее что-то есть? Потому что из сестры Крейн нам ничего не выпало.
ready? Oh, Christ! You kidding? Bloody leech! It's locked, all right. Случайно нашли второе письмо от бати. И, видимо, еще продолжение есть. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. That was so long ago. Это во второй части игры. Уф.
Сегодня, кстати, короткий стрим будет, так что мы снова не пройдем. Но этот квест мы точно доделаем, главный. It's locked. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Your blood is now mine. Foolish echo. Die! Фулиш Экон. Блин, я пропустил. Что нам за него дали? Все, я понял вот эту штуку. Я только не понял, почему, когда он выпрыгивал, он сказал, типа, бла-бла-бла, что-то про Аскалон, типа, мы не уважаем Аскалон, хотя мы, в общем-то, член клуба.
Блять, головоломка какая-то, блин. It's locked, all right. It's locked. Сложно. Сейчас, секунду, отвечу. Фуф. Привет. Новые лица. Игра супер, не без недочетов, конечно. У меня лицензия, да. В принципе, я бы сказал, что да, денег, наверное, стоит. Но со скидкой было бы приятнее купить. Но вот сколько мы в нее уже играем? 20 часов, и мы еще не прошли. Но мы делаем всякие сайды, поэтому... Я думаю, здесь на самом деле на 14, может быть, 13 часов прохождения. Я думаю, что 2000 вполне нормальная цена. Ну, 1500 со скидкой вполне бы зашло. Может, даже меньше. А так, да, я могу рекомендовать вполне. Тут есть косяки. Гока вот... Да, 20 часов наберется. Гока, наверное, может назвать какие-нибудь такие из самых заметных косяков, которые мы вообще встретили в игре. Не в плане сюжета, тут все понятно, а в плане геймплея скорее. Может быть, каких-то там механики и прочего. Не, ну, как сказать, если ты в нее не поиграешь, там еще, может быть, там полгода-год до скидки, ты не особо что потеряешь. Я бы не сказал, что это прям шедевр, хотя я сам игру очень ждал. Но я вполне доволен, мне интересно. Да, не грандиозный сюжет, но играть интересно. Это главное, наверное. Vampire or not, I'll never be your wife! Don't you know better? How long are you gonna keep me locked in here? Let me go, you bastard! Да, из забавного дубина это, по-моему, самое балансное оружие двуручное. Вот сейчас покажу. У нас она улучшена на максимум.
одно улучшение я сделал на оглушение, а не на урон. И при этом она наносит 486. То есть с этим оружием оно примерно где-то на 20-15% прохождения падает. С ним можно пройти всю игру, любого босса. Ну, изи. Да, там, может быть, сыворотки нужно будет поделать, менять ульту, но в целом двуручная дубина — это лучшее оружие в игре. То есть все остальное можно даже не пробовать. Ну, если только интерес есть именно, спортивный такой. Что именно стримлю? Ну, не знаю даже как сказать. Are you all right? Все Who подряд, are you? на самом деле. What do you want from me? My Почему, name is так сказать, Jonathan душа Reed. лежит. I'm a doctor. Сейчас мы посмотрим, What что у нас с этим диалогом, потом поговорим Why насчет are you игр here? еще. I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago by a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead. That no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon. Because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Goodbye, Miss Teasdale. Мы, кстати, пропустили эту зацепку. Мы когда подходили сверху вот в этой фигне, здесь, мы могли пойти в режим слежки и подсказку получить из диалога, который между ними был, но мы профукали. Насчет игр. Бывает Warframe играю, одна из моих любимых игр. А старые игры для первого PlayStation игра иногда бывает. Типа Front Mission довольно часто прохожу. Что еще? Я пытался Monster Hunter, но у меня его не тянет машина вместе со стримом, поэтому я вне стрима играю в него. Что еще? Осаду тоже не получается настроить нормально, да и играю я в нее не очень. В основном синглы интересные. Ищу игры, которые сам не проходил, и надеюсь, что кто-нибудь, кому будет интересно, тоже придет и вместе со мной поиграет, так сказать, в них, посмотрит. Сюжет довольно линейный в плане того, что... Опа, топор новый нашли. Сюжет линейный, да. У тебя есть определенные там главы, так сказать, главы. В рамках этих глав квесты основные. Есть сайд-квесты, которые завязаны на жителях. Жителей ты, в принципе, можешь съесть. Меняется разве что как от того, кого ты покусал, убил, меняется в некотором смысле концовка, но я бы не сказал, что сильно критично. По-моему, всего 3 варианта концовки. Есть хороший, плохой и очень плохой. Вот. Ну так, да, это обычная синглплеерная линейная игра. Хорошо сделанная, качественная, но линейная. И синглплеерная. К слову, сейчас мы делаем один из квестов уже ближе к концу игры. Louise's father was determined to find and save her. Еще здесь можно крыс есть. This is despicable.
И при том, что главгерой говорит, как это отвратительно, мы уже, наверное, крыс 200 съели, если не больше. Давай, за фоллоу спасибо и приходи, буду ждать. Спасибо еще раз. Не могу понять, куда нам дальше идти. Путаница какая-то. Наверх, но не знаю, как залезть наверх. Просто я не заостряю внимание на косяках. Мне сама игра нравится, поэтому я как-то это не особо придираюсь, понимаешь? Блин, мы обратно вышли, ну пипец.
профессиональный стример, блин, не могу выход найти из канализации. История моей жизни просто. Напитки, ты чё, вон только что текло фонтаном, ты смотри. Ух, чем не напиток. Miss Teasdale. How do you know My name is Dr. Reed. So my father really was looking after me? I'm afraid so, miss. I suppose my jailer also... Thankfully, he did not search your father's... I must find my father's body. Goodbye. Да неужели, как все просто было, оказывается. Меня прикалывает, что чувак хочет, чтобы мы его сделали вампиром, да? Нас посылают в клуб, и при этом добираться мы должны через канализацию. Офигеть. А этот хер чуть ли не всем городом владеет. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an Ведь еврей. investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't Ooh, find your блин. answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and Аскалон handcuffs instead of a работает, microscope. подчиняется короне королевской. Так что полиция должна быть в курсе. По сути. Но я не хочу лишний раз какую-то фигню делать. Я пока не буду с ним говорить, мы сейчас найдем убежище, и я на сегодня закончу. И поговорим мы со всеми здесь, и
квест делаем завтра, наверное. Да, завтра вечером. Беспалевно наблюдаю. Это не новая лока, это вторая часть Вестенда. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Не все. Это остатки тех, кого мы не в Вест-Энде не разлучили. У нас там половина была всего. And where would that be? Life is strange, and we are alive. For now, yes, but for how long? Офигенная философская отсылка, да? Диалоги тоже. All right, but where would we go? А почему это отсылка к Life is Strange, по-твоему? Ну, допустим. Так, ладно, нам надо подумать, что лучше прокачать. Да по-любому он все откладывает. Раз мы пользуемся дубиной, я прокачаю выносливость еще на 2 пункта. Потому что часто нас гасят из-за того, что нам не хватает выносливости дубиной побить. Видишь, мы разлучили тех, кто оставался. Ну, еще вот эти в магазине стоят, а этот в подвале чел.
порту я больше всего, похоже, сил. Так, тут 4. Тут 3. 2. Один вообще неизвестно кто. И здесь пока мы никого не съели. Ах, лол. Да, нам здесь надо много народу вылечить. И да, короче, все плохо. У меня просто не хватает этих ресурсов, чтобы медикаменты сделать. Порт не враждебен, потому что мы столпа этого Шона Хэмптона оставили в живых и вылечили. Он теперь не ест трупы. Ну ладно. На сегодня, наверное, да, на этом остановимся. Сейф у нас сейчас уже есть. Завтра, я не знаю, в какое время начнем. Наверное, пораньше, чем сегодня. Может быть, в 7 по Москве. Или типа того. Вот. Ну да, там посмотрим. Не, в смысле, он труп-то давно. Давно он трупом стал. Просто мы напоили его своей кровью. Он не стал вампиром и не вылечился. Ну, не перестал быть скалем. Но теперь у него, как он сказал, когда мы к нему приходили после этого недавно, что его голод навсегда утолен. Вот, как-то так. Да. Ну ладно. Спасибо, что пришел. Еще у нас сегодня новый подписчик, что весьма круто. И да, завтра часов в 7. Ну, я, как обычно, напишу тебе перед этим. Все, давай, счастливо.